Karibu kwenye taarifa zetu za saa 7 mchana. Mimi wako Andrin Kilemi nikujuze matukio na matokeo ya siku. Na waziri wa elimu Ezekiel Machogu amewaongoza viongozi wa wizara hiyo kukagua shughuli ya ufunguzi wa muhula wa kwanza wa wanafunzi hao. Waziri Machogu muda mchache uliopita amekagua shughuli katika shule ya msingi ya Nairobi na kuahidi mikakati ya serikali kufanikisha mtaala wa CBC. Hebu tusikize. Once again, not only you, but the students in your country, Kenya, last year, and I'm happy to announce that out of the analysis that was done, a good number, and actually all of you in the country were able to make it to junior secondary school. We did our various categories according to the analysis done, that some subjects you must have seen beyond expectation, meaning that in that particular subject you did extraordinarily well, and there are subjects where we also said you met expectation, and probably a few where the National Examination Council said that yes, there was more work to be done. That is to be a guide to the teachers at the level where you are, both individually and as a school, and areas where you also require to improve. As a government, we have been able to come up with a very clear system, a system which will be able to ensure that we get a smooth and seamless transition from primary to junior secondary school. And in that particular aspect, I did come up with the regulations which were interim, and my team, we created RRI, Rapid Response Initiative, where right up to the sub-counties, we had special teams, a multi-agency approach, which was able to carry out an assessment in each and every primary school. And I'm happy to announce that out of all our primary schools, it's only very few that were not able to meet the criteria, most likely that the enrollment was a little bit so small, and therefore it was not viable for us to have that particular primary school as a junior secondary school. Even those ones we have said they will serve as feeder primary schools to the junior secondary school, like this one now. In case there's a neighboring school that did not qualify, the students from that particular school will be enrolled in Nairobi. Mtazamaji, tusalie na taarifa hiyo ya mpito wa grade ya 7, na kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Kakamega aliko mwanahabari mwenza Violet Auma. Tupate kusikia katika upande huo wanafunzi wanaporejelea masomo yao ya grade ya 7 siku hii ya kwanza, hali ikoje Violet? Asanteni sana, tunawakujeni moja kwa moja kutoka shule ya Junior Secondary School Daisy Center hapa Bukura, na kama mnavyojua ni kwamba wanafunzi hawa wa Junior Secondary School wameweza kuingia shuleni hii leo, na niko tuna baadhi yao hapa, maana wengi wamekuwa na matarajio chungu nzima kulingana na mtaala wa CBC. Waliweza kusema kwamba wanafunzi hawa basi watakuwa wanaingia Junior Secondary Schools. Shule nyingi zimekuwa tu zimejiandaa kwa shughuli hii, japo zingine zimekuwa zikisema bado kuna changamoto hapa na pale ya madarasa na vile vile maabara, lakini hapa katika shule ya Daisy Center wanasema kwamba wamejiandaa. Labda wacha tu nimlete mwanafunzi mmoja atueleza anahisi vipi baada ya kujiunga na shule hii siku ya leo, siku ya kwanza. Kwa majina? Kwa majina naitwa Blessing Nema, na nimefurahia sana kujiunga siku hii. Nakaa kuwa tunaweza furahia kuingia junior secondary sababu ni mara yetu ya kwanza, hatujui labda itaweza kuwa nzuri. Matarajio yako ni yapi haswa siku ya leo unapojiunga katika hii shule mara ya kwanza? Natarajia iwe poa sana, tufurahie na tunaweza kupita mtihani vizuri sana kwa hii junior secondary. Labda shule ya msingi ama kwa darasa lako la 8 grade yako ya 6 ulisomea wapi na ndio ukakuja baadaye ukajiunga na hii shule?
Grade ya 6 nilisomea hapa katika Daisy na tena nimerudi hapa katika junior secondary. Sawa sawa, labda pengine niweze tu kuzungumza naye mwalimu. Tafadhali naomba kama unaweza songa kidogo hapa mbele tueleze majina yako. Nimeambiwa kwamba wewe ni mwalimu wa junior secondary school hapa. Mmejiandaa vipi kwa sasa? Asante, jina langu ni mwalimu Meshak Juma, mwalimu katika shule hii ya Daisy Center and School katika kitengo cha sekondari ya msingi. Nafikiri tunavyoona tuna wanafunzi hapa ambao tumewapokea asubuhi ya leo na tumejiandaa vyema kwa sababu kama kikundi kizima cha walimu tuko tayari kuwapokea na tunasema kwamba tunatarajia wazazi walete watoto wao wajiunge nasi katika shule hii. Shule yetu katika grade ya 6 wanafunzi tuliokuwa nao tunakadiria kama 50 ambao kati ya wale 50 kuna wale ambao bado wamejiunga nasi, lakini wengine wanaweza kuchukua nafasi katika shule zingine kwa sababu wana uhuru. Lakini hapa tunakadiria kwamba tutapata wanafunzi kama 45 katika darasa letu ambalo wanajiunga nasi kwa wakati huu. Asante. Sasa hizi wanafunzi wanapokuja siku ya kwanza kabisa, kitu kipi hasa ambacho kinafanyika shuleni na kwa sasa mmepata wanafunzi wangapi? Kufikia sasa tumepata wanafunzi angalau 12 hivi ambao tunatarajia kuanza nao kwa sababu wana muda wa kuingia shuleni kuanzia siku hii ambayo ni tarehe 31 siku ya Jumatatu. Kwa hivyo wanaingia kulingana na jinsi ambavyo wazazi wamejiandaa. Naam, kwa hivyo siku ya kwanza wanaingia, tunaangalia vitu ambavyo tunahitaji ambavyo wanafunzi anapaswa kuwa na kitu kipi ama ili tuhakikisha kwamba anaingia na vitu ambavyo vinahitajika katika kuanza mtaala huu wa CBC. Asante sana. Labda pengine pia kani za zungumza tu na mwalimu mkuu, naomba usonge kidogo. Tueleze majina yako pia. Alafu inakuwaje, maana ni mara ya kwanza kabisa kuwa na mtaala huu ambapo sasa kuna junior secondary school hapa katika shule ya Daisy School Bukura. Mmejiandaa kivipi haswa na labda pengine kuna changamoto ambazo mnakabiliana nazo kwa kufikia sasa? Kwa majina ni Christine Aswani, mwalimu mkuu wa shule ya Daisy. Nimefurahi sana kwa sababu mwaka huu ni mwaka ambao tunaanza junior secondary school, mtaala ambao ni mpya na tumejiandaa vilivyo. Changamoto ni kwamba kuna wale wanafunzi ambao watakuwa na uwezo, kuna wale ambao labda hawatakuwa na uwezo, lakini katika shule hii tumefungua wazi wale wanafunzi ambao wako tayari kukuja kupata yale masomo ambayo ni muhimu sana. Labda kuna wengine shule zingine tumeona kwamba kuna changamoto za madarasa, maabara. Hapa shuleni nini haswa kuhakikisha ya kwamba mtaala huu kama vile wanafunzi naona wameanza kuja wanapata kile kitu kinachohitajika hapa? Katika shule hii tulianza kujitayarisha mapema. Muhula uliopita kujitayarisha na kuhakikisha kwamba tuko na mahabara, tukahakikisha kwamba kuna maktaba, kuna vile vyumba ambavyo wanafunzi wataweza kutumia kwa masomo yao tofauti. Kuhakikisha kwamba tunatayarisha walimu, kuna kikundi cha walimu ambacho kitakuwa kinashughulika na masomo ya hawa wanafunzi. Sare kamili ya shule kwa wanafunzi wa junior tayari tulikuwa tushajitayarisha, kwa hivyo kitazama taona wako sawa kwa sababu tulijitayarisha mapema. Mambo ya darasa tayari tuko na madarasa mawili ambayo tunangoja tu wanafunzi. Sawa kabisa. So huyo ni mwalimu mkuu katika shule ya Daisy Center hapa Bukura, lakini kama alivyosema, kama mnavyoangalia tu, labda mpiga picha yangu, hebu angalia vile wanafunzi wako nadhifu kabisa na zile sare zao mpya sana, na wale wanafunzi ambao ama ile sare ambao walikuwa wanatumia wakiwa katika gredi ya 6, na wao wamesema kwamba wamejiandaa kando na sare, mahabara wamejiandaa vile kuhakikisha kwamba wale wanafunzi wanaokuja wanapata elimu bila matatizo yoyote. Nimeweza tu kupiga darubini katika maeneo tofauti, nimeona madarasa yako sawa, vile maabara na maktaba vile, na wanafunzi kwao kama vile alivyosema mwalimu mkuu wamejiandaa. Bado wanasubiri wanafunzi waje ili waweze kupata elimu ya kutosha kutoka hapa, na vile walimu wale ambao watakuwa wanawafunza pale katika junior secondary school wapo hapa kuhakikisha kwamba shughuli ya masomo inaendelea kama kawaida. Kutoka hapa kwangu mimi sina, narudisha kwako studioni. Asante sana Violet Auma. Mtazamaji, foleni ndefu imeshuhudiwa katika baadhi ya shule za msingi huku wazazi wakiwapeleka wanafunzi wa grade ya 7 kusajiliwa kwa elimu ya sekondari ya msingi. Katika shule ya msingi ya Ngurubani, kaunti ya Kirinyaga, wazazi walisema walipokelewa vyema na wanaimani kuwa masomo ya watoto wao itaendelea chini ya mtaala wa CBC. Wanafunzi wa grade ya 7 watasalia katika shule za msingi walizokuwa wakisomea
uamuzi ambao ulitolewa na serikali baada ya mapendekezo kutoka kwa jopo lililobuniwa na rais kutathmini mtaala wa CBC. Na nimepokewa vizuri. Tumeongea na walimu, tumelipa, watoto wamechukuliwa. Sasa mimi nimemaliza, nataka kwenda nyumbani. Natumai ya kwamba tutaandika hapa kwa sababu hii ni shule ya serikali. Kuna walikuwa hapo bereni na kuna wale ambao wamekuwa wanatoka mashule mengine wanakuja. Hao ndio walifanyiwa interview, wakichukuliwa wanaenda wanaagiza vile watafanya. Form 4 ilikuwa nzuri, but mtu alikuwa anangojea tu ukisoma ukipata certificate ati lazima uajiriwe. But CBC juu watoto wanatrainiwa, wanasoma mambo ya kazi ya mikono, huyo mtoto hata akimaliza shule anajiajiri. Na Ruto amepuuzilia mbali madai ya kinara upinzani Raila Odinga kwamba aliyekuwa mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati na makamishna wawili walimtembelea nyumbani kwake kwa hongo walipofika pale. Rais Ruto ameelezea kushangaa ni kwa nini Raila kutoa ushahidi huo kwa mahakama ya upeo wakati wa kesi ya kupinga matokeo ya rais, ila tu kutoa taarifa hiyo katika mkutano wa hadhara wa Jakaranda. I was listening yesterday to one of our politicians who was alleging that members of the Independent Electoral and Boundaries Commission went to his house. And he is telling this story 5 months after the act. And he is volunteering this information laced with insinuations that the officials had gone there for something he has not disclosed. It begs the question, if it is true, what were these officials doing in your house at your invitation? Being a candidate, how did you end up inviting officials of an independent body to your house? It also begs the question, you had an opportunity to bring up this evidence of alleged bribery before 7 judges of the Supreme Court. You did not. You have instead chosen to take this big announcement to a political rally. I can see that the job of a prosecutor is really difficult. Na wabunge kwa sasa wanaendelea na warsha ya kujadili mipango ya uongozi baada ya shughuli za uchaguzi uliopita. Warsha hiyo inapania kuwafaa wabunge kuelewa taratibu za kuwahudumia wananchi waliowachagua. Rais William Ruto anahudhuria mkutano huo ambao unaendelea. Kwa sasa tunavuka moja kwa moja hadi Mombasa, tusikilize yanayojiri. You carry the aspirations. So as your speaker, I want to encourage you. When you want to actively disagree with an issue, it is demeaning and an affront to the title you carry for you to raise your voice unnecessarily and be reasonable measure. We can disagree in a very, very soft way. I always say you must choose to engage in megaphone diplomacy, and we shout at each other from the top of KICC, or we whisper into the right ears to get the right issues done. Both will give you the same effect. Whispering will give you a better effect. I want to end, Your Excellency, by encouraging your government that these members of parliament are a resource for you. Your agenda will only get effect and meaning when it is turned into legislation. Any regulations from the executive take effect and meaning when they are approved by parliament.
And as a parliament, we'll be able to work hand in hand to ensure that the people of Kenya get what they deserve, get what they need, and live an incrementally better life than the time you came into power. We as Parliament have a cardinal duty to defend the Constitution, to uphold the Constitution, and we are going to do so without any fear or favor. Whatever you have sent to deal with is already before committees. Honorable members, as I finish, I have taken the extra step recently to put a team together because of the myriad of litigations that face Parliament on the most frivolous issues. I have brought together a team of lawyers in the House: Otienda Molo, Peter Kaluma, Murugara, John Makali, Wakili from Katanga, Osoro, and many others. And those who are not in the team, you may volunteer if you wish to join, so that you constantly deal with issues as they emerge, so that we are held back by decisions of courts because we are not representing ourselves well. We are going to make sure. Na mtazamaji, ni warsha ya wabunge ambayo inaendelea katika mji wa Mombasa, na ni taarifa ambayo tunazidi kuifuatilia. Warsha ambayo imehudhuriwa na rais wa hapa nchini William Ruto. Bila shaka taarifa hiyo utakuwa unaipokea kwa kina mwendo wa saa 10, saa 1 na saa 3 mtawalia. Lakini kwa sasa tunaelekea madukani, tukirejea tunarejea na taarifa zaidi. TV47, the home of untold stories. 2009, All Saints has strived to nurture confident, responsible, and ambitious young men into future leaders. Located on 20 acres in a serene and conducive environment, some 4 kilometers from Embu Town Center, it's a modest, cost-friendly education center. We are proud of our strong heritage of opening minds, unlocking talents, and building leaders. We prepare young men for a life dedicated to leadership, achievement, and service to the world. All Saints Senior Boys Academy. We make the difference. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Watching TV47 of untold stories. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukutaarifu. Na tunarejea katika kaunti ya Mombasa ambapo wabunge wanaendelea na warsha kujadili mipango ya uongozi. Awali alikuwa akizungumza spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula, na kwa sasa anazungumza Rais William Ruto. Tufululize moja kwa moja tupate kusikia ni yepi yanajiri. Congratulate each and every one member who has been elected to the 13th Parliament. Honorable members, I repeat to say congratulations, because I am a practicing politician. I have been elected a few times. I know how difficult it is to persuade people to elect one. So
I have tremendous respect for elected officials. Congratulations to all of you. Congratulations to those who earned the respect of their political parties to be nominated. And let me say from the onset that I look forward to working with all of you. I join you, honorable members, on this National Assembly Day at this event of tremendous importance as you undertake deliberations, reflections, consultations, and other discourses related to your mandate, which is essential to citizen well-being and our collective national progress. Since my last encounter with you, when I addressed a joint sitting of Parliament, significant developments have unfolded in our constantly evolving context. The role of the legislature has continued to assert itself in highly important, far-reaching ways. The need for a clear, rational, sustainable, and clear framework of engagement between the three arms of government has come out in very sharp focus. The National Assembly has, over the brief period, considered and passed legislative items that are critical for the nation, robustly vetted and approved various appointments of state officers, including cabinet secretaries, principal secretaries, and the Inspector General of the Police Service. At the same time, you have concluded important internal agendas, including the formation of House committees, and it is my special honor to respectfully acknowledge the presence of the chairpersons and vice chairpersons who are in our midst. Pongezi sana waheshimiwa for being given the mandate to run the affairs of the various committees of the House. I thank you, Mr. Speaker, and honorable members for the priority you have accorded the government agenda in the House. As a result, we were able to expeditiously constitute the executive, include critical legislation, consider and approve various nominees for appointment to public office. The approval of the regulations which brought the hustler into operation, thereby realizing our financial inclusion agenda, is of particular historic significance. Similarly, the first legislation to receive my assent, the Independent Electoral and Boundaries Commission Act number 1 of 2023, is designed to provide a framework for us with parliamentary oversight to sustain the incremental perfection of our electoral regime. And in doing, the National Assembly played its part in setting the stage for us to deliver on our commitment to undertake a radical socio-economic transformation with a view to uplifting Kenyans and all our people. I am therefore immensely privileged to have this singular opportunity to convey my gratitude to you in person and let you know that I do not take your consideration for agenda of the Kenya government for granted. Thank you very much. It is by working together in this spirit that we, as leaders, affirm the hope that Kenya's bright future can be guaranteed through dedicated service of our shared commitment. Mr. Speaker, I recently conveyed a list of additional names of persons whose suitability the House shall consider once it resumes. I request honorable members to perform their duty expeditiously to enable successful nominees assume their roles without delay. This is essential for our good governance. As set out in my address at the joint sitting House and reiterated in my memorandum to the Speaker, we see transparency and accountability as vital components of good governance, effective delivery, and the legitimacy of the executive. For this reason, the government is committed
to the radical enhancement of its accountability to the people of Kenya through their democratically elected representatives in Parliament. In keeping with this commitment to enhancing government accountability, I have formally requested Parliament to formulate within its procedures a mechanism for cabinet secretaries to appear before the House and give account to the people's representatives. I am steadfast in the conviction that articulating government policy and answering questions from the floor of the House is fundamental to the transparency and accountability of government. Properly effected, this framework will enhance parliamentary effectiveness by providing an optimal convergence of oversight and representation. It is important to emphasize, which I do, that the measure I request does not require any amendment to the Constitution and does, on the contrary, fulfill the threshold of accountability mandated by the Constitution. I therefore respectfully reiterate my request to Parliament and urge honourable members to move with speed in effecting the appropriate amendment of the standing orders once the House resumes, so that Article 1534B that states that Cabinet Secretaries shall provide Parliament with full and regular reports concerning matters under their control is actually effected. And with a lot of respect, let me make this argument. I was privileged to be part of the constitution-making process. And we had an opportunity to decide whether this country would go parliamentary or presidential. The people of Kenya decided unanimously that they wanted to elect their president. So we have crossed the Rubicon on matters parliamentary or presidential. We've crossed the Rubicon. What we need to do is to refine the system of government that the people of Kenya decided, the presidential system, to refine it so that it is much more accountable. When I sent the request to Parliament for you, members, honorable members, to consider cabinet secretaries answering questions directly to members of Parliament, it was not an issue of trying to renegotiate the Constitution. It is an issue of accountability. I am a very strong believer that a government is as good as the accountability mechanism that has been put in place. All I am asking, honorable members, is for you to better, much more effectively, much more efficiently, to be able to discharge your responsibility of oversight over government. Ordinarily, an administration would be running away from that act. But I am presenting my government to you, honorable members, to oversight, to ask questions, to interrogate, so that we can have a better country for all of us. To affirm that we are well and truly on a new trajectory in legislative management, I cannot fail to mention and commend the recent facilitation by the House of the work of majority and minority caucuses outside the scope of formal parliamentary business. I recently attended a meeting of the majority caucus and was able to observe and confirm the value of this new practice. It is a welcome innovation, and I salute the imagination deployed by the House in achieving this outfit. I hope Opio and you will also welcome me to the minority caucus, maybe to have a conversation. I indicated at the onset
that this event is critical and of fundamental importance. By design, Parliament is a consequential institution of state. A democratic government is underpinned by a representative assembly. The people, who are sovereign, speak to government on a continuous basis through Parliament. Through their members of Parliament, the people ask questions, find answers, audit the exercise of power and resources by their authorized officials, authorize the sharing of resources, interrogate, and moderate public policy. In our progressive democratic dispensation, the government is not feasible in any shape or form without a duly constituted parliament. It is clear that the robustness of our democracy, effectiveness of government, viability of the state, and the feasibility of development depend to a considerable extent to the existence and effective functioning of a strong parliament. The role of parliament, as set out in Article 94, outlines the fundamental scope of the institution. The role of the National Assembly, as set out in Article 95, goes further to establish the vital implications of this indispensable institution. Members of Parliament are therefore state officers who individually and collectively perform duties and functions that go to the heart of governance and democracy. The Constitution has invested heavy demands upon your legislative oversight and representative roles. At the same time, it is most remarkable that there exists no standard curriculum, education, or training institution to facilitate legislators in performing their functions. The principle of sovereignty of the people dictates that no barrier should fetter its full exercise, and that whoever the people elect must be deemed fit for purpose and promptly thrown into the deep end of complex, often specialized technical legislative activity with monumental national implications. I know from experience that how Parliament fares collectively is a function of the capability and efforts of individual legislators. I also know that effective representation of our constituencies is highly challenging and that at all times we work under significant resource constraints. Nevertheless, members of Parliament quickly adapt to the pace of national service at the parliamentary level by principally exercising an insatiable curiosity and also through peer learning. In this gathering, there exists precious nuggets of wisdom and invaluable learnings from the experience of colleagues who are sitting here, especially those who are ranking members. This post-election seminar is therefore particularly welcome since it provides a more structured forum for the exchange of insights, experiences, techniques, and contemporary knowledge on the conduct of parliamentary affairs. I have noted that your engagements will cover such critical matters as parliamentary procedures, budgeting, as well as powers and privileges. These go to the heart of your role as parliamentarians and will simultaneously fulfill the functions of a welcome new learning for debunked members and a timely refresher course for the veterans. Equally important, this seminar is an opportunity to forge useful networks with colleagues as well as distinguished guests who are present here, including the gentlemen from Commonwealth who are visiting from various other jurisdictions. By design, our parliament represents the face of Kenya. Its diversity is unrivaled as a perennial feature
of the institution. Every portion of Kenya, as well as every community, belief, shade of opinion, and occupation are represented. The representatives themselves are equally diverse, with members hailing from innumerable professional backgrounds and walks of life. Among our members of parliament are lawyers, doctors, engineers, including Sudi, hospitality professionals, teachers, former military and police personnel, administrators, trade unionists, and businessmen in various networks and sectors. Yeah, somebody introduced to me Sudi as Engineer Sudi, so I was just... I celebrate this diversity and encourage you as leaders to embrace it as a platform to champion a Kenya that is strong and united, yet proudly diverse and inclusive. We must be more intentional. Na mtazamaji, ni Rais William Ruto akizungumza kutoka kaunti ya Mombasa katika warsha inayoendelea mjini huo, ambapo wabunge wamekutana kuweza kujadili mipango ya uongozi baada ya uchaguzi. Bila shaka ni taarifa ambayo tunazidi kuifuatilia na utakuwa unaipata mwendo